Trisha, can we start? Yes. Yeah, joyful evening to all literature lovers. Welcome to today's meeting of Wisdom Arcadia Book Review Forum. Making a special milestone, our 10 weeks together. I'm Haripriya, the core member of Wisdom Arcadia. I'm thrilled to welcome you all here today. Before we begin, I would like to express my heartfelt gratitude to each one of you for being an integral part of this community. Because your passion for reading and sharing your thoughts, it's what makes this forum so special. Without further delay, let's get started. Now I call upon our first reviewer of this week, Jairam from Ishwari Engineering College, to share his review of the book 48 Laws of Power. Welcome, Jairam. Hello, am I audible? Yeah, you are audible. Good evening to our esteemed chief guest and my friends over here. I'm Jairam and here to give a review on 48 Laws of Power. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த புக்கை நான் ஏன் வந்து படித்தேன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ எனக்கு வந்து ஹியூமன் நேச்சர் அப்புறம் வேர்ல்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் படிக்கிறதுக்கு அதை பற்றி. ஸோ எனக்கு ஹியூமன் நேச்சர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வம் இருந்துச்சு. ஸோ யார் யார் என்னென்ன யோசிக்கிறாங்க, ஒவ்வொருத்தரோட இன்டென்ஷன்ஸ் என்ன, ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ணுறதுலையும் அந்த மாதிரி நிறைய இது இருந்துச்சு. ஸோ வந்து நான் ஒரு சில புக்ஸ்லாம் ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கிளாசிக் புக்ஸ் லைக் இன்ஃபென்ட் இந்த பிரெயின், திங்கிங் ஸ்ட்ரெயிட்டு, அந்த மாதிரி கிளாசிக் புக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் புக்ஸ்லாம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ வந்து எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் புக்ஸ்லாம் போக போக என்னாச்சு, எனக்கு ஃபீல்டில் என்னாச்சு, ராபர்ட் கிரீன் பற்றின புக்ஸ்லாம் வந்து வந்துச்சு. ஸோ ராபர்ட் கிரீன் வந்து அவங்க புக்ஸ் படித்தா நீங்கள் வந்து உங்களோட பிஹேவியரே மாறிடும், உங்களோட என்ன சொல்கிறது, உங்களோட கண்ணோட்டமே மாறிடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால தான் வந்து அவரோட இருக்கையிலே ஃபேமஸான புக் எடுத்து படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ கேமரா எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. ஸோ லேப்டாப் கேமரா ஒர்க் ஆகலை. ஸோ ஆன் பண்ணாலும் பிளாக்காக தான் இருக்கும் கேமரா. ஸோ அதுதான். ஓகே, கண்டினியூ. ஸோ அந்த ராபர்ட் கிரீன் புக்கு தேடி படிக்க ஆரம்பித்தேன். அதுதான் வந்து 48 Laws of Powerங்கிறது வந்துச்சு. ஸோ 48 Laws of Power வந்து தெரிய வந்துச்சு அதை பற்றி. ஸோ அதில் ஸ்டார்டிங் ஒரு ஃபியூ லாஸ் படிக்கிறப்போ என்னாச்சு, ரொம்ப அன்கன்வென்ஷனலாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்குற மாதிரி நம்ம என்ன சொல்கிறது, எத்திக்கல் வேஸில் போய் கரெக்டாக நம்ம மணி அர்ன் பண்ணுறதோ, பவரில் போய் இருக்கிறதோ, பொசிஷன் போய் எடுத்துக்கிறதோ, அதெல்லாம் வந்து கன்வென்ஷனல் வேல வந்து போகிறத நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் ஆனால் வந்து இந்த புக்கில் வந்து இருக்கிறதுலே அன்கன்வென்ஷனல் அன்எத்திக்கல் வேஸில் தான் அவங்க போட்டிருப்பாங்க. வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட, உங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட எக்ஸாம்பிள்ஸோட போட்டிருப்பாங்க. இது வந்து இந்த புக்கை படிக்கும் போது கொஞ்சம் வந்து அன்ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு நம்ம பிரெயினுக்கு தெரியும் இது வந்து இதெல்லாம் வந்து உண்மைதான் அப்படின்ட்டு. பட் ஆனால் வந்து நம்ம பிலீவ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா வந்து இஸ் அன்எத்திக்கல் வேஸ் விச் வி ஒன்ட் டூ லைக் நிறைய லைஃப், ரைட்? ஸோ வந்து அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ அந்த புக்கை வந்து கொஞ்சம் பேர் சஜஸ்ட் பண்ணேன். நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் சஜஸ்ட் பண்ணேன். அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு வாரத்திலே ஸ்டார்டிங் ஒரு 10 லாஸ் கிட்ட படிச்சுட்டு வந்துட்டு, இல்லடா எனக்கு வந்து செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நின்னானுங்க. அது ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு அந்த என்ன சொல்ற அந்த புக்கை சொல்ல வர மெசேஜ் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல. அவங்களோட மாரல்ஸ் வந்து ரொம்ப அப்போசிங்காக இருந்துட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த புக்கை படிக்கிறது கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் வேணும். ஏன்னா வந்து இந்த புக்கை ஆக்சுவலாக வந்து எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா வந்து ஹியூமன் நேச்சரோட கன்னிங்னஸ், டிசப்ஷனு, அந்த செல்ஃபிஷ்னஸோட ஃபுல் டிஸ்பிளே வந்து உங்களுக்கு பக்காவாக அப்படியே பிச்சு இந்த புக்கு வைக்கும். ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸோட ஒவ்வொரு லாமே வந்து ஒவ்வொரு ஹியூமன் நேச்சரோட இது வந்து நமக்கு தெரியப்படுத்தும். ஸோ வந்து ஒரு ஆவரேஜ் மனுஷன் வந்து ஒரு பவர் அண்ட் மணிக்காக எவ்வளோ தூரம் வந்து அவன் கீழே இறங்குவான், எவ்வளோ ப்ரைஸ் அவன் பே பண்ணுவாங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த புக்கை வந்து நிறைய பேர் படிக்கிறது ரொம்ப அன்ஈஸியாக இருக்குது. இப்போ நான் இந்த புக்கில் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வந்து இட் அன்லாக் த ஹோல் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த
வேர்ல்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி அண்ட் பார்ட்னர்ஸ். ஸோ வந்து எந்த ஹியூமன் ரிலேஷன் எடுத்துட்டாலுமே வந்து அந்த ஹியூமன் ரிலேஷனுக்கு ஒரு பவர் டைனாமிக் ஒன்று இருக்கும். யார் வந்து அத்தாரிட்டேட்டிவாக இருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். ஸோ வந்து அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கிளியர் அண்ட் கட்டாக தெரிய ஆரம்பிச்சது. ஒவ்வொரு ரிலேஷன்லையுமே வந்து என் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் லைக் என் ஃபேமிலிக்குள்ள அது நிறைய தெரிய ஆரம்பிச்சது. அவங்களோட ஹிடனான இன்டென்ஷன்ஸும் தெரிய ஆரம்பிக்குது. லைக் ஹிடன் இன்டென்ஷன்ஸ்லாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து இன்டென்ஷன்லாம் வந்து நமக்கு தெரியாத இன்டென்ஷன்ஸ் இல்லை. லைக் அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க. பட் ஆனா ஏன் பண்றங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது. லைக் அவங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் பேஸ் பண்ணி அவங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த புக் வந்து கொஞ்சம் அன்னோவிங்கா இருக்கும். ஸோ இந்த புக்ல வந்து எனக்கு என்ன சொல்றது, இப்போ ரியாலிட்டி செக் மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த புக் ஒரு பெரிய ரியாலிட்டி செக் மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ நான் வந்து சொன்னேன்ல, இப்போ ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் புக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஹியூமன் நேச்சர்லயே படிச்சுட்டு அந்த நம்ம இப்போ இதுல வரும்போது என்னன்னா வந்து டோட்டலி அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கும். நம்ம ஒரு ஹியூமனால எவ்வளவு டார்க்கா போக முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிய வரும் நமக்காக. ஸோ இந்த புக்ல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்த ஒரு 3 லா பத்தி இப்போ பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேர்ன் டு கீப் பீப்பிள் டிபெண்டன்ட் ஆன் யூ. ஸோ வந்து இது சிம்பிளானது தான். அது இருக்கையிலே கொஞ்சம் இந்த புக்லயே இருக்கையிலே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, சாஃப்டான லா கூட சொல்லலாம். சாஃப்டான கூட சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஜிம்முக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஜிம் ட்ரெயினர்ஸ்லாம் இப்போ நீங்க பாதி ஜிம் ட்ரெயினர்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து உங்க மேலேயே தான் டிபெண்ட் பண்ணி அவங்க மேலேயே தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்க போயிட்டு வெயிட் லாஸ் ஸ்லாஷ் வெயிட் கெயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்க டயட் பிளானு, ஒர்க் அவுட் பிளான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது நீங்க எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும்னு சொல்லியே தர மாட்டாங்க. நீங்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வெயிட் பிளான் அது வெயிட் லாஸ் பிளானும் அந்த பிளான் ஒர்க் அவுட் பிளான் வந்து எப்படி அவங்க ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம்னு சொல்லி தர மாட்டாங்க. பட் ஆனால் வந்து இந்த பிளான் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்க வந்து அவங்க ஜேர்னில மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்ணணும்னா வந்து அவங்களே திருப்பி நீங்க டிபெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அவங்க கிட்ட பே பண்ணி அவங்க கிட்ட திருப்பி இதை நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து அது வந்து ட்ரெயினர்ஸ்க்கு வந்து தெரியும். பட் ஆனால் சில ட்ரெயினர்ஸ்க்கு வந்து தெரியாது இவங்க இந்த மாதிரி தான் பண்றோம் அப்படின்னு. ஸோ அது மாதிரி தான் நான் சொல்ல வரேன். எப்படி அவங்க ஹிடன் இன்டென்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க வந்து செலக்டிவ் ஹானஸ்டி. இது வந்து எப்படின்னா வந்து யூ ஹேவ் டு மேக் யுவர் செல்ஃப் அப்பியர் ஜெனரஸ் அண்ட் ஹானஸ்ட் டு மேக் யுவர் செல்ஃப் அப்பியர் வல்னரபிள். ஸோ இது என்ன சொல்ல வருதுன்னா வந்து நம்மளே வந்து நம்ம வந்து ஜெனரஸாகவும் ஹானஸ்டாக நேர்மையாகவும் காட்டிக்கணும். ஆனா ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு இந்த புக்கு சொல்லுது. ஏன் அப்படி வந்து இருந்தோம்னா வந்து மற்றவங்களுக்கு நம்ம வல்னரபிளா தெரியும். வல்னரபிளா தெரிஞ்சுன்னா வந்து மற்றவங்க வந்து அவங்களோட காட்ஸை வந்து கீழே இறக்குவாங்க. ஆப்வியஸா அவங்களோட வல்னரபிலிட்டி ஷேர் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஓவர் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து நம்ம வந்து சேஃபா ஒரு பபுள்ல இருக்கலாம். அண்ட் தென் அவங்க வந்து அவங்களோட வீக்னஸை மட்டும் ஷேர் பண்ணிட்டாங்களா, ஸோ நம்ம வந்து அதை வச்சு ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு சொல்ல வருது. அதோட ஒரு கிளியர் அண்ட் கட் எக்ஸாம்பிளும் வந்து புக்கில் போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக படிச்சு பாருங்க. அண்ட் தென் லாஸ்ட் வந்து கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் கிளீன். இதுதான் கொஞ்சம் டர்ட்டியா இருக்கும். இது என்னன்னா வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க அவங்க வந்து ஒரு அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட டர்ட்டி டீட்ஸ்லாம் பண்ண சொன்னாங்க. பண்ண சொல்றாங்க அந்த எக்ஸாம்பிள்ல. ஸோ டு மெயின்டைன் அ ப்ரெஸ்டீஜ் இமேஜ் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் டு த வேர்ல்டு அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வந்து இப்போ அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த வேலை பண்றதுனால வந்து உங்க மேல அந்த பழி விடாதுல்ல. யூ ஹேவ் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹிம் இன் சச் அ வே தட் ஹி டசன்ட் நோ தட் யூ ஆர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஹிம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய டார்க்கான மெத்தட்ஸ்லாம் அதில் இருந்துச்சு புக்கில். ஸோ ஃபைனலாக நான் வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து இந்த புக்கு வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, நிறைய பேருக்கு வந்து அக்செப்டிங்கா இருக்காது. நிறைய பேர் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டீங்க இந்த புக்கை படிச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் இயர் த்ரூலயே வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகி நிற்பீங்க. இது புக்கு படிக்கணுமா, எதுக்கு படிச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு நீங்க நிற்பீங்க. ஸோ நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்றேன்னா வந்து நீங்க நியூட்ரல் மைண்டோட படிங்க. நீங்க அது என்ன இது பண்ணாலும் கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு அப்புறமா உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவா நீங்க பாருங்க. நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. தென் நம்ம உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அந்த புக்ல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இருக்கும், நிறையவே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கோங்க. And thank you so much for the opportunity, guys. Bye. That's it. Any questions? Yeah, thank you, Jairam, for your insightful review. Your perspective on 48 laws of power is valuable. Next, I call upon the second reviewer of this week, Pushpalata. Welcome, Pushpalata. Good evening, everyone.
Can you start, ma'am? Good evening, everyone. I'm Pushprata of class 10, studying in Chettinad Vidyashram, and today I'll be reviewing a story called Daughter of the Deep by Rick Riordan. So I am a avid fan of Rick Riordan, and this is my first science fiction book, and it is on marine biology. So before I start, I would like to thank Wisdom Arcadia team and Only One Answer for giving me this opportunity. So I would like to say a few words on the author. So the author is Rick Riordan. He's a well-known American author. He is well known for his mythological and fantasy series. So one of his well-known series is Percy Jackson and the Olympians, Heroes of Olympus, Kane Chronicles, and his first novel was published in 1997. So this book I am reviewing today, The Daughter of the Deep, is a standalone book by Rick Riordan. It comes under the genres of fantasy, middle grade fiction, science fiction, adventures, retellings, and children's books. This book was first published on October 2021 and has won 2 book awards and is the New York Times bestseller. So the main character of this book is Anna Ducker. So she is a descendant of Captain Nemo. So this book is like a continuation of 2 book series by Jules Verne. So Captain Nemo is a character by Jules Verne, which was in the 19th century. So he is like the main character in 2 books, 2000 Leagues Under the Sea and Mysterious Island, in which Nemo commands like the world's most advanced submarine called the Nautilus. So Nemo was formerly known as Prince Ducker. Nemo had Nemo is like an Indian rooted person. He was a Indian prince who fought against the British colonial government. So this is like the base on which the story of Daughter of the Deep has been created. So Rick Riordan writes that he while reading the stories by Jules Verne, he saw small openings and narratives that he saw that for a possible book. So that's how he wrote Daughter of the Deep. So coming back to the story, the Daughter of the Deep is basically Anna Ducker. She is the last descendant, and she studies in a school called Harding Pencroft High School, which is a 5-year high school known for its marine biology and tech. It it has 4 houses called the Dolphin, Shark, Cephalopod, and Orca House, and the houses are based on like the different characteristics and nature. So one like it starts with Anna going for her usual swim with her brother, and her who her brother was the house captain of the shark's house, and she during her swim she sees her dolphin friend acting weird, and plus it's not like any mythical creature or something, just a normal dolphin friend. After the swim, her brother gives a necklace which was a black pearl set in gold, which was actually her mom's wedding necklace, and her parents died when she was young, and getting something for a birthday made her tear up. And it was not her birthday that day, it was just like an early present.
because she'll be turning 15 next week. So her roommates were Nalinha and Esther, and Esther had a dog named Top. So her roommates were packing for the weekend trials, and they noticed her necklace and they like complimented. The three of them were known for their bad or tragic stories. And after they finished packing, because Esther, you'll come to know about it, but Anna's parents died. So, and after that, Anna just gives like to the readers about their school, its facilities, and how good it is. And the three of them go to their bus, and the dolphin captain wishes her luck. And for the weekend trials, it was Dr. Hewitt who was their theoretical marine science teacher. So, and it was him and the bus driver. So, who were up the two adults were accompanying the freshmen for their weekend trials. And then he announces that the trials will be really different. And but then suddenly on their way to the dock, a earthquake destroys the school. The Harding Pencroft Academy is like completely demolished. It's totally gone, with almost 150 people inside her, and the only blood related person, her brother Dev, is on the school campus, and everyone is dead. I mean, yeah. So are completely gone. And then Anna and Jem, the both of them, Anna's the prefect of Dolphin and Jem is the prefect of Shark's house. So they think that they should go search for survivors. But then Dr. Hewitt says disagrees on their thing and tells them that they would run drone checks. And after that, they suspect that someone would be inside their bus to survive and sabotage. So they think that it was their rival school, the Land Institute. So half an hour later, they arrive at the dock and they go onto their vessel, which was a ship named Varuna. And they also find that Dr. Hewitt was from the Land Institute. So, and then Anna reads Hewitt's lips, and it seems that he was saying to buy some time. And then suddenly something started flashing on their control panel, and they had to leave immediately. So, after that, the weekend, Hewitt says that they would reveal the real purpose of Howard Pencroft Academy's mission after their weekend trial. But then, because the academy was destroyed, he would reveal it soon. And he asked he asked Anna to open a case, and inside the case there were strange-looking guns. They were actually laden guns. So someone mentioned that it looks similar to the guns which are mentioned in Jules Verne's book, and that's when Anna remembered that Harding and Pencroft were two people who with surnames of their school, and Nemo's real name was Zafar. And but then she thought that they were just fiction, and it was just a coincidence that they all had the same thing, and it wasn't true. And suddenly Anna got like really, what to say, lost her cool, and asked Hewitt like what was this all about. And he uses a gun on Jem, and but then Jem doesn't die. So he goes on explaining that the mission of Harding Pencroft Academy was to safeguard the legacy of Nemo, and the Land Institute wanted Nemo's technology to dominate the world. So, and then suddenly they were all under attack,
the Land Institute got on the boat and captured Anna. While Jem tries to negotiate, they take Anna with them. And then Dr. Hewitt identifies one of the guys and he says that he would explain everything to everyone. And somehow, and then after a lot of struggle, uh, with the help of the same dolphin, Anna gets Anna is rescued by a dolphin, by her dolphin, and then Hewitt agrees that he was from the Land Institute, but then he regrets it. After some time, Anna, after some time, uh, yeah, after some time they capture the person called Caleb who tries to kidnap Anna, and they they say that Arunox is following, and they threw Caleb off board. He doesn't die. After that, Anna is asked to come with Dr. Hewitt, and he says that the map it was biometrical, and when Anna touches it, it comes to life. And then Hewitt explains that whatever Jules Verne wrote was true. So Jules Verne basically interviewed two people named Ned Land and Professor Pierre Aronnax, and those two people saw you could say the bad side or the evil side of Nemo, and and that's how like Ned Land, so that's how Land Institute came into place. And after that, after Jules Verne's first book got famous, he again saw two people, and they were Harding and Pencroft, and they saw the regretted side of Nemo to say, and they saw the good side of Nemo. So that's how Harding Pencroft Academy was formed. So the students find out that the story it wasn't just a story and it was all real. And Anna was the last descendant of Captain Nemo or Prince Tucker, and she was like the most important person in the whole world right now. And after like long generations of descendants trying to find the Nautilus, Anna and her parents finally find the Nautilus, world's most advanced submarine. But then while finding them and going inside them, they somehow died. So after telling all of this, Hewitt gives Anna the captain room, says that she could use it, and now she's the captain of everyone here. And to see what Anna does next, does Anna take charge, goes to the base where the Nautilus is present, or does Aronnax find it? Aronnax find from the Land Institute find it, or will Anna save the Nautilus from Aronnax? You guys will have to read the whole book. So, and my favorite part of the book is who was the insider person who gave information to Land Institute from Harding Pencroft Academy. It is like one of my most favorite parts. So it it I would like to give a spoiler. Anna's brother isn't dead and he plays a really important role in the upcoming part. My favorite part of the book is that mostly people, most of the books are like mainly with protagonists as um, a man or a boy. But then in this, the thing I like that was the protagonist is a woman, and the the book also explains what a woman faces during her teen, like with her physical pain and everything. She still takes charge of the whole boat, which had like 20 people. So she 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 saves she
gets into the character of a captain and does everything was like my favorite part. And another part is that this was my first science fiction book, and I read this book because my friend had introduced this to me. Me and my friend are like avid readers of Rick Riordan, and I have like a couple of books of Rick Riordan. So we like read, and the main part is that it shows that no matter how like life is full of twists and turns, you can't expect anything to happen in just an hour or in just a minute. So it also shows the resistance and the perseverance a person can have if they have the will to do it. And thank you. Thank you, Pushpalata, for your insightful review on the book, The Daughter of the Deep. We appreciate your dedication. Thank you so much. Now it's time to open the floor for an interaction section. This is your chance to ask questions, clarify doubts, and engage in discussion with our reviewer, Jairam and Pushpalata. Please feel free to engage with us. Hi Pushpalata, this is Trisha. So this is for Pushpalata, obviously. My question is that the thing is, my familiarity with Captain Nemo is through Treasure Island. It's a literary work in which, just like 20,000 Leagues of Sea, um, this is another book where Captain Nemo is a character, but in here he's more of a wise and very in touch with his consciousness, as in he has a remorseful side. Do you think Anna reflects that in the Daughter of the Deep? Well, as I said, I felt that Anna is has like both parts of Nemo, and she mentions it in the book. So as but then I feel that she has both parts of Nemo, the adamant side and the remorseful side. So I guess you would have to find out if you read the book. Sure, Pushpalata. I will definitely give it a read. Any other doubts? This is Sridevi here. For new readers, for new readers, how do you introduce these books, and what is the introduction for beginners when you start reading such authors? So, how can we introduce these books to the new readers, and what is the age limit? Do you feel? I feel that it's appropriate for all ages, and the how to introduce the book. This book specifically, I haven't read both of the books by Jules Verne. So, where the author Rick Riordan himself gives like an introduction of how he wrote the book and why he wrote the book, like in the preface. So it was pretty helpful reading that and then starting the book. And if you take for other books of Rick Riordan, it's pretty it doesn't have like any complex words, and it's pretty easily understandable. So
it's easy to read and you don't have to worry about like anything. Okay, no more doubts, right? So let's move forward in the next part of our agenda. I would like to welcome Trisha, the co-member of Wisdom Arcadia, to deliver her special address. Welcome, Trisha. Hello everyone, I'm Trisha. Thank you, Haripriya, for handling the session so well. Also, thank you to all the reviewers. You did an amazing job. So now we have a special guest. So her name is Pooja, and she is an assistant professor in the Department of English and Other Foreign Languages at SRMIST Ramapuram. And though she started a career at Velamal Nexus group of schools, and then now she's pursuing her doctoral studies. She also serves as an assistant professor who is like, so dedicated and inspiring to students like us. She's very, very sweet and very friendly. So yes, ma'am, I would like to welcome you to address the event, ma'am. Okay, thank you, Trisha. Okay, good evening, everyone. First of all, I'm wishing you all a happy Friendship Day. And I'm so happy to be a part of this book review forum, which is conducted by Wisdom Arcadia. I think we joined in the name of book review, which is the book brings people together and it will inspire us for sure. I think in this digital generation, I'm damn sure that this book review forum allows us to review the books and it will share to the people who's in the world. I think it will share it to the worldwide. And as a faculty, I go through many students in the classrooms where every student spends a lot of times on playing games like Free Fire or PUBG. But you guys are really amazing that you are doing a book review and you are doing one old weekly meeting to discuss them. I think that digital gadgets is something as its own way of advantage and disadvantages on its own. But while sharing a knowledge and I think books play a great role on that, and which is unmatched when we compare it to the digital gadgets. Okay, my love for reading starts from the book a name called Off Girlfriend, which was written by Chetan Bhagat. At the age of 18, I was very interested to read that book where there will be a plot called Evil is searching for his love in one foreign countries and all, and at last they will unite. And then I led it into the next book named Revolution 2020, where it discusses the problem which was focused on the youngsters and what are the problems what are the problems the youngsters are focusing like that. And then I was dived into the other journal which is written by Girish Karnad. Moreover, the themes of that Nagamandla, the name of the book is Nagamandla, which is written by Girish Karnad. Moreover, it dwells into the themes like myths and fantasies, where it will be a situation like the snake falls in love with a woman, like that. It is unbelievable in this current generation people, right? So these are the books which was inspired to reading book reading app. You for bringing here to be a part of this book review forum, and then let's enjoy reading and happy reviewing. And I want to conduct one interactive session which is mainly focuses on the book. It will be in our imagination, and we will think deeply on that book, like imagining ourselves as a character of that book, and we will think what we will do in that situation like that. Okay, I invite anyone to share your thoughts on that. If you were a character of that book, what you will do like that and all, you will be in an imagination, right? Can you please anyone share?
Anyone is willing to share something like this? For sure, you will read one book and you will think like that character, right? We will consider ourselves as a character of that book. No one is feeling? Okay, thank you, Trisha, for giving me. Oh, okay, Pushpalata. Yeah, so I have read this book from Famous Okay, High series. okay, The character is called George, and sometimes I feel that she relates a lot to me, and because okay, she, I feel that she is really adamant, stubborn, but then she's also smart, and okay, like she you. feels she feels that a lot of things that people do are really silly, but then she's unreasonable, she's witty, and she makes a lot of sense to me. And while she doesn't make sense to a lot of other people in the book, so I feel that she resembles me. Okay, thank you, Pushpalata, and your book review was great. And then anyone else? Ma'am, this is Trisha. Okay, and Uh, yeah, ma'am. The thing is, it's very interesting because I tend to do that at times. When I read a book, I imagine myself to be the character and I'll, delve okay, inside that world. So for okay, me, it's there is a book, ma'am. I did a review on it before on this very forum. okay, So it's yes, okay, Madame Bovary by Gustave Flaubert. okay, It's a French literature book. okay, So in that, the person, she has a very idealistic notions about life, and she sort of at one point loses herself. The thing is, okay, I relate with her because of the passion. She's very passionate. She's a lover of music and art and literature. But however, she made some very poor choices. So if I were that character, I would maybe not make those choices. And the poor choices. yeah, Okay, yeah, instead of getting into an hedonistic lifestyle, I would choose to be in solitude and at peace with myself and my passions. Yeah. okay, thank you, Trisha. Okay, I will end. Thank you all for being here and being a part of this wonderful journey with books. Let's enjoy reading and reviewing. Thank you, Trisha, and thank you, Wisdom Arcadia. Thank you so much, ma'am, for giving your time and energy for this. Really, really, really happy to have you here. So now I would also like to thank Sridevi, ma'am. Actually, very pleasantly surprised to have you here in this event, ma'am. She is the HOD of the Department of English and Other Foreign Languages, and I've known her for it's almost been a 3-year journey with her, and she's been so wonderful and supportive to all her students. So thank you so much, ma'am, for gracing our event. Really, really happy to have you here, ma'am. Uh, Anyways, so now I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who attended this forum. So all the listeners who are patiently listening to each and every review, and to especially to the reviewers who have done such an excellent job. So thank you so much, guys. Thank you, Pushpalata. Thank you, Jairam. Also, Jairam, really, really happy that you were very vulnerable here. You were sharing your personal experiences. So thank you so much. And yes, I would definitely read that book. Though non-fiction is not my preferred genre, I would really like to explore it. So this specific book has intrigued me a lot. So thank you so much. And also to Hari Priya, my fellow core committee member. Thank you so much for being a pillar of support, and also everyone. Thank you, guys. With this, we shall end the forum.